আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আসছি ব্রহ্মপুত্রতে এই যে বোয়াল মাছ ধরার জন্য। বোয়াল মাছ ধরার জন্য আমি চার ব্যবহার করেছি নারো মাছ। এই যে দেখেন, নদীটা একটু দেখায় দেন। আপনাদেরকে লাইভ দেখায় দিব কি মাছ পাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদী, বাড়ির খুব কাছাকাছি আছে। তো আপনারা কে কোনখান থেকে দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটা একটা কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদেরকে লাইভ দেখায় দিব মাছ ধরা। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। ওই যে ওইখানে একজন মৎস্য শিকারী মাছ হিট করছে। মাছটা মনে হয় বেশি একটা বড় না। আমরা একটু জুম করে দেখা দেবো। প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আসা। ছোট একটা মাছ পাইছি। কি মাছ করি কয়? খেরি ভেরি মাছ। খুব সুস্বাদু একটা মাছ এটা। বাজারে এর মূল্য 1000 টাকা কেজি। বগলো তো শুনবো। দেখতো গেলগা।
কত বড় মাছ। জানছি এই 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 ঢেউ দেখছ কি আছে? কেবল মানে চাপছি